Oh, Krishna, thank you so much. Just water and I'm coming back. I would be like, Oh,
Харе Кришна, преданные, звука не будет до конца сентября вступления, а звук у Гуру Махараджа и переводчика, конечно же, будет, и у вас он есть. Харе Кришна, мои поклоны примите, пожалуйста.
Hare Krishna, Guru Maharaj. Morning. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept our humble obeisances. Jai Guru Maharaj. Krishna Guru Hare Maharaj. Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hari Bol, Hari Bol. Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my obeisances. Oh, Achutala, you are also here. Yeah, now Hare it's Krishna time. Guru Maharaj. I can. Huh? You are also here. Тоже здесь, да? А что-то? Чудатно. Прабhu. Good, then we can start, huh? You are ready? Yes, Guru Maharaj. So we decided to speak about Lord Balaram today, the day before his actual appearance tomorrow. Сегодня мы будем говорить о Господе Балараме за день до его явления. Его явление будет завтра. So tomorrow will be Balaram Purnima, full moon day, where Balaram appeared. Полнолуние, когда явился Господь Баларам. Madhurya, your microphone is not proper. Завтра Баларама Пурнима, полнолуние, когда явился Господь Баларама. Still not perfect. Not clear, you know. Баларама Пурнима, когда явился Господь Баларама. Okay, now it's better. So today, although it's morning, normally when it's doing in the evening, there's an adivas, that means a ceremony or a kata before the appearance. Сегодня утром, хотя обычно это делается вечером, мы устроим катху до его явления. But because many of you will be in the temple tomorrow, so we will speak about Balaram today. Что завтра вы будете все в основном в храме, поэтому сегодня мы поговорим о Балараме. Поговорим сегодня. So first, let us offer some prayers to Balaram. Споем молитвы о Балараме. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namaste Halagraha. If you like, you can repeat in your place. Namaste Halagraha. Можете повторять, если хотите. Namaste Mushala Yudha. Namaste Mushala Yudha. Namaste Revati Kanta. Namaste Revati Kanta. Namaste Bhaktavatsala. Namaste Bhaktavatsala. Namaste Dharani Dhara. Namaste Dharani Dhara. Namaste Balanam Shrestha. Namaste Balanam Shrestha. Pralambare Namastestu. Pralambare Namastestu. Ehimam Krishna Purvacha. Ehimam Krishna Purvacha. Now all together. Namaste Halagraha. Namaste Mushala Yudha. Namaste Revati Kanta. Namaste Bhaktavatsala. Namaste Dharani Dhara. Namaste Balanam Shrestha. Parambare Namastestu. Ehimam Krishna Purvacha. So these are all different names of Balaram. Halagraha means the carrier of the hala. Hala means the plow. Это разные молитвы Господа Баларама. Хала означает тот, кто носит плуг. Хала означает плуг. Namaste Mushala Yudha means the carrier of the mushal. That means the, how we say, the wooden, like a gada, like a
club. Намасте Мушала Юдья означает тот, кто носит гада. Namaste Revati Kanta, that means he's the beloved of Revati, the husband of Revati Devi. Намасте Ревати Кантха означает возлюбленный Ревати, муж Ревати. Balaram, like Lord Ramachandra, only accepted one wife, and this was Revati. Баларама, так же как и Господь Рамачандра, женился только один раз. Женой Баларамы была Ревати. So, and in Vrindavan he was not married, and like Krishna was not married there officially. А во Вриндаване он не был женат, так же как и Кришна официально не был женат во Вриндаване. So Balaram had his Sakis, girlfriends, У Баларамы были сакхи, подружки, with whom he had a rasa dance, but much later, when after Krishna and Balaram left from Vrindavan, Balaram went one time back because he wanted to pacify and bring a good message to the Brijavasis about Krishna, how he lives in Dwarka, and that he is always thinking about them, and that he is always making plans to come and visit them. Баларама, когда приезжал во Вриндаван, он дружил со своими гопи. Он приезжал во Вриндаван, чтобы рассказать Бриджабасе, как он живет в Двараке. Для этого он вернулся к Бриджабасе. In Vrindavan, Balaram is just like a friend and brother, assisting Krishna in his cow herding pastimes. Во Вриндаване Баларама друг или брат Кришны, который помогает ему, а в его играх пасти коров. And in Dwaraka, Balaram took the role of like the protector of Dwaraka. В Двараке Баларама играет роль покровителя Двараки. And although he's not different from Krishna, he acted as his servant. Хотя он не отличен от Кришны, но действует как его слуга. And could not tolerate that because the many messages came from Vrindavan about separation of Krishna, the inhabitants felt. И он не мог перенести того, что жители Вриндавана страдали от разлуки с Кришной. So Balaram, who is always very kind, he is Bhakta Vatsala, he is very beloved of Krishna's bhaktas, not only his bhaktas, but Krishna's and all bhaktas. Баларама очень добр, поэтому он добр ко всем бхактам, не только Кришна-бхактам. So therefore he decided with the improvement of Krishna that he will go now to Vrindavan. Поэтому он решил с одобрения Кришны, что поедет во Вриндаван. And there he met all the inhabitants, the Gopas and the Gopis and the parents. И там он встретился со всеми обитателями Вриндавана, с гопами и родителями. And that was very joyful time. For 2 months, Balaram remained in Vrindavan. Это было очень счастливое время. В течение 2 месяцев Баларама оставался во Вриндаване. So Balaram is like a full moon, and the devotees like the stars, always around him and becoming happy by seeing him. Баларама как полная луна, а преданные как звезды. Они всегда рады его видеть. So then Balaram is Dharani Dhara, that means he's the uplifter of the universe and the earth, because he penetrates the whole universe and supports it as Ananta Shesha. Также Балараму называют Дхара-Нидхара, поскольку он поддерживает Вселенную как Ананта Шеша. So, and he is Balanam Shrestha, that means he's the most powerful. А также Баланам Шрешта самый сильный.
There's a mantra of the Upanishads that without the power and special strength received by Lord Balaram, we cannot achieve the goal of life. В Упанишадах есть мантра, что без особой мантры, без полномочий Баларамы мы не сможем достичь цели жизни. We cannot achieve it by Gyan, not by mystical yoga, not by renunciation. И это невозможно достичь ни гьяной, ни мистической йогой, ни отречением. Not trying to go directly to Krishna, to the absolute truth, but through his representative, his direct expansion, Balaram, who is also original Guru Tattva. И не сможем непосредственно пойти к Кришне без полномочий Баларамы, который является изначальным Гуру Татвой. So Balaram is the origin of Guru Tattva, he is the supreme Guru. Баларама является источником Гуру Татвы, и он высший гуру. So therefore he is the revealer of Krishna, and he also appeared as Nityananda to reveal Gauranga. Он тот, кто раскрывает Кришну, а также он явился как Нитянанда, чтобы раскрыть Гаурангу. So he's very dear to Krishna. Так что он очень близок к Кришне. Because he's like Krishna's counterpart. Он близкий спутник Кришны. Counterpart. Counterpart. Look in your dictionary. Counterpart. Okay. Как альтер-эго. Like a second Krishna. Он как второй Кришна. He's Krishna and also not Krishna. You know, you heard Achinta Beda Abeda. Он одновременно и Кришна, и не Кришна, как концепция Ачинтя Беда. So Balaram is also Krishna, and Krishna is also Balaram. Баларама это тоже Кришна, а Кришна это Баларама. That was shown when Nityananda met for first time in Navadvip. И это было видно, когда Гауранга и Нитянанда впервые встретились в Навадвипе. They met in Nandanacharya's house first time. Когда они встретились в доме Нанданачарья. So Nityananda, he came as an avadut. Нитянанда пришел как Авадута. He's Balaram, Nityananda Ram. Он Баларама, Нитянанда Рама. So he came as avadut. Nobody could recognize him like a mendicant. И он пришел как Авадута, и его никто не мог узнать, потому что он был нищим. Only simple dressed, like a beggar, and with an how to say renunciate stick. Он был очень просто одет, как нищий, с палкой странствующего нищего. With an earring on his left ear, like the ascetic have. И с сережками в левом ухе, как аскеты. But he was the most beautiful personality. При этом он был самой красивой личностью. Everyone was attracted to him. Он нравился всем. So in Gauranga, when Mahaprabhu met him with his associates, he was overwhelmed by ecstasy. Но когда Гауранга встретил его вместе со своими спутниками, его охватил экстаз. And there was a very sweet meeting. Это была очень сладкая встреча. And Nityananda saw his beloved Lord. He became like paralyzed. Когда Нитянанда увидел своего возлюбленного Господа, он оцепенел. Like a pillar, not moving. Он словно парализован, стал как only with staring eyes, unblinking eyes, looking at Gauranga. И не двигался, и смотрел на него широко раскрытыми глазами. So nobody knew. Everyone was perplexed. What to do? How can we bring him back to external consciousness? И никто не понимал, как его вернуть в сознание. Then Lord Chaitanya gave a sign to Srivas Thakur, please recite something from Srimad Bhagavatam. И тогда Господь Чайтанья обратился к Шривас Такуру и сказал: произнеси что-нибудь из Шримад Бхагаватам. Then Srivas Thakur, he was scholar, knower of Bhagavatam, so he recited verses from the Venu Gita,
Шривас Такур, sung by the gopis. ученый, стал произносить стихи из Вену Гиты, которые пели гопи. So this is very important prayers by the gopis. Это очень важные молитвы гопи. Actually, we have not much information about Krishna and Balaram's cowherding pastimes with their friends and the cows. И у нас нет точной информации об играх Кришны и Баларамы со своими друзьями и коровами. But we have it because of the mercy of the gopis. Однако у нас эта информация появилась по милости гопи. Because the gopis, they always send out messengers to the forests of Vrindavan to observe what the cowherds are doing, what Krishna and Balaram are doing there. Потому что гопи всегда отправляли посланников во Вриндаван, чтобы посмотреть, чем занимаются Кришна и Баларама. And they reported it to their friends. И потом рассказывали об этом своим друзьям. So in this way, they all became remembering Krishna and Balaram and their pastimes in the forest of Vrindavan by Shravanam, Kirtanam and Smaranam. Благодаря чему все постоянно помнили Кришну и Балараму во Вриндаване и занимались Шраваном, Киртаном и Смараном. That's the way how to always feel the nearness with Krishna and Balaram and with Krishna's pastimes. И это именно способ, благодаря которому можно ощутить близость с Кришной, Баларамой и их играми. So we have the good fortune to hear and chant and to remember in the association of devotees about pastimes of Krishna and Vrindavan. Together with Поэтому нам так повезло, что мы можем слушать эти игры Кришны и Баларамы во Вриндаване. Krishna is never coming alone. He brings his associates with him, like Balaram and the gopis. Кришна никогда не приходит один, он всегда приходит со спутниками, как Баларама и Гопи. And especially Radharani Особенно Радхарани. and Krishna's friends. И его близкие друзья. And the Vrindavan itself. Они сами уже являются Вриндаваном. Everything appears for assisting Krishna in his lila, for giving him the greatest enjoyment and pleasure. Все, что есть рядом с Кришной, дает ему огромное наслаждение. So therefore Krishna is never alone. He comes always with his dear associates and with his abode. Кришна никогда не приходит один, приходит со своими спутниками и своей обителью. And it is through these associates, like the gopis, and also by the mercy of Balaram and his friends, that we know about Krishna and Krishna's identity and his pastimes, his transcendental nature, his deeds. Так что мы знаем о Кришне, о его играх и трансцендентной природе и деяниях благодаря Гопи. So because they are direct witness. Потому что они напрямую его видят. They are not direct witness, but if you hear from a direct witness the description what they experienced, then it's as you would be present there yourself. То есть благодаря их тому, что они его видят, мы ощущаем, как будто сами его видим, как будто сами там присутствуем. Therefore, to hear and to chant and to remember Krishna and his pastimes in association of devotees is very, very important. Поэтому очень важно общение с преданными Кришны. So the gopis were, discussing amongst each other about Krishna and Balaram's sweet pastimes with the cowherds. Преданные обсуждают эти сладкие игры Кришны и Баларамы. How they went out early in the morning, playing on their flutes. И как Кришна играет, как они играют на своих флейтах. Wonderfully decorated, like actors on a stage. О том, как они прекрасно одеты, как актеры на сцене. With beautiful, colorful garlands. С красивыми
гирляндами. So it's a very, very joyful event because finally, after a whole night of separation from the cowherds and from the forest of Vrindavan, Krishna and Balaram were very joyful with their friends to going out. Это очень радостное событие, очень приятно наблюдать за Кришной и Баларамой. So and the gopis, they witnessed that, and the Sakis, and they reported amongst each other. Гопи и Саки за этим наблюдают, а потом пересказывают друг другу. That's called the Venu Gita in the 10th canto, 21st chapter. Эти пересказы — это Вену Гита, 10-й песня. It's songs chanted in Purvarag. Purvarag means emotional feelings of separation or simultaneous union with Krishna without actually meeting him directly. Эти песни поются в настроении Пурва Рага, песни о Кришне, без встречи с ним. So this way the gopis always experience Krishna's nearness, association with Krishna. Благодаря чему гопи всегда находятся рядом с Кришной. Without physical association. Физически не присутствуя. Physical association came later, then in the end of the 20th chapter, 29, 30, 31, up to 33. Физическое присутствие описывается в последующих главах. So these chapters, you know, the heart of the Bhagavatam. Эти перечисленные главы являются сердцем Бхагаватам. Because it describes directly the meeting and the rasa dance with Krishna with the gopis. Потому что непосредственно описывает встречу Кришны и Гопи. So when Srivas Thakur was reciting these verses from Srimad Bhagavatam, Когда Шривас Такур описывал эти стихи из Шримад Бхагаватам, especially reminding Nityananda about the cow herding pastime, Go Charana Lila, особенно вспоминая игры Нитянанды, Гоччарна Лила, and about the joyful happenings, you know, when they all went together with Krishna and the cowherds and the Sakas, the friends, out to the forest of Vrindavan. и об играх Кришны и их друзей, как они играли в лесу Вриндавана. So Nityananda became very joyful, very ecstatic. Нитянанда был преисполнен экстаза. He came out of trance, and he started to cry and to dance and to laugh and to roll on the ground. Он стал кричать, смеяться, плакать, кататься по земле. And nobody could pacify him. Его никто не мог успокоить. He was became completely wild. Он совершенно обезумел. All of Lord Chaitanya's associates were completely amazed. Oh, what kind of ecstasy? Who will pacify him? И спутники не знали, что с ним делать. And then Mahaprabhu Gauranga, he took Nityananda on his lap. Тогда Махапрабху Гауранга взял Нитянанду на колени, He embraced him, обнял его and he pacified him. He и became успокоил. Nityananda immediately became calm and happy. Благодаря чему Нитянанда успокоился сразу и обрадовался. Finally, he is together with his Lord again. И что снова он вместе с Господом, With his dear brother and friend. со своим дорогим братом и другом. Gadadhar Pandit, he thought, oh, just see how wonderful. И Гададхара Пандит тоже восхищался, говорил, как прекрасно. How wonderful scene. Previously, we heard that Mahavishnu is lying on the lap of Anantashesha.
Какая прекрасная картина. Мы обычно видим Махавишну, возлежащего на Ананташеше. But now it's opposite. Now Anantashesh is lying and resting on the lap of Mahavishnu, of the Supreme сейчас наоборот, Ананташеша on the lap of the Supreme Lord Gora Narayana. на коленях Верховного Господа Гора Нараяна. Oh, so Gadadhar was very much happy to see this scene. И Гададхара был абсолютно счастлив видеть эту сцену. So Balaram, like Nityananda, assisting the Lord in spreading his mission in Bengal. Баларама помогал Господу распространять его миссию в Бенгалии. Together with his Dvadasha Gopals, Вместе с who Двадаша were all Гопалами. associates of Gaur Nityananda, Они все были спутниками Гауры Нитянанда. headed by Sundarananda, by Shriram, Abhiram, Во главе с Сундаранандой, Шри-Рам, Абхирам. Parameshwari Das, Mahesh Pandit, Парамешвара Дас Махешем Пандитом. and many others. So they were all Nityananda Prabhu's Sankirtan associates. И многими другими они все были спутниками Санкиртана. Nityananda was very influential. He was always in the mood when he was preaching on the instruction and advice of Chaitanya Mahaprabhu. He was always in the mood of a cowherd boy. Нитянанда был очень влиятельным, он всегда проповедовал, распространяя настроение читания. And with his associates together, they performed all kinds of Krishna Lila. Вместе со спутниками, они разыгрывали разные Кришна-лилы. So that's the way how they spread the glories of Lord Krishna in every town and village. И так они распространяли славу Господа Кришны в каждом городе и деревне. Also before Lord Chaitanya's appearance, Nityananda appeared. До явления Господа Чайтанья появился Нитянанда. And he, in his childhood, he performed all kinds of Krishna Lila with his friends. И они в детстве совершали разные Кришна-лилы с друзьями. Pastimes in Vrindavan, pastimes from Ram Lila, Во Вриндаване из Рама-лилы, Avatar Lilas. Аватара-лилы. Nityananda, although he was a young boy, small boy at that time, he knew all the Lilas. Нитянанда еще маленьким уже все знал все лилы. So everyone was amazed of the neighbors and the family from where you know all these pastimes, because he never read and we never spoke about these leelas. И все вокруг удивлялись, откуда они знают эти лилы, потому что они никогда не говорили об этих лилах. So Nityananda smiled and he said, "These are all my pastimes." И Нитянанда удивился, то есть улыбнулся, сказал, это все мои игры. Balaram is also Nityananda, is Nityananda Ram. He's the reservoir of Krishna's holy name and Krishna's pastimes. Баларама и Нитянанда — это резервуар святого имени и игр Кришны. So Krishna Lila, nobody knows more about Krishna's Lila and about other incarnations Lilas than Balaram. И нет других инкарнаций, которые бы знали эти лилы, как Баларам. And it is actually Nityananda and also Balaram who reveals the glories of Krishna. Нитянанда и Баларам открывают славу Кришны. Therefore, to celebrate Balaram Purnima is very important for the Vaishnavas who are devotees of Gaur Nityananda and Radha Krishna. Поэтому для вайшнавов очень важно праздновать Баларам Пурниму, особенно те, кто преданный Господа Нитянанды, Гор Нитянанда и Радхи Кришны. Because it is he Balaram, who reveals Krishna and everything about him. Потому что именно Баларама открывает Кришну и все связанное с ним. So he's not different from Krishna. He knows all the secrets of Krishna.
Он не отличен от Кришны и знает все секреты Кришны. And he also gives therefore the different authors the power to describe Chaitanya Mahaprabhu. И также дает разным авторам полномочия описать читание Махапрабху. To write about Krishna's pastimes, about Lord Gauranga's pastimes. И писать об играх Господа Кришны и Господа Гауранги. Krishnadas Kaviraj Goswami, his Diksha Guru, main Guru, who gave him the mission of life, was Nityananda Ram. Кришна Дас, Кавирадж Госвами описывает, что Нитянанда Рам дает миссию жизни. And also Vrindavan Das Thakur also was a Bhakta of Nityananda Ram. Вриндаван Дас Такур тоже был бхакта Нитянанда Рам. It was Nityananda who empowered him to describe about Gaura Lila. Нитянанда полномочил его описывать Гауру Лилу. So actually he desired that the glories of Lord Chaitanya will be spread. Он хотел, чтобы распространялась слава Господа Чайтаньи. But Vrindavan Das Thakur always became overwhelmed in his writings. Again and again, he started to glorify Nityananda Ram. Вриндаван Дас Такур, не прекращая, описывал славу Нитянанда Рама. And he told, I will kick everyone in the face who is not who is offending my dear Nityananda Ram and who sees a slight difference between him and Gauranga Mahaprabhu. И говорил, что он побьет любого, кто оскорбит Нитянанду Раму и увидит хотя бы небольшую разницу между ним и Гаурангой. So he was so much in love of Nityananda Ram. Был погружен в мысли, он любил Нитянанда Раму. Therefore he could compose and write his wonderful book Chaitanya Bhagavat. Поэтому он смог написать эту книгу Читание Бхагавату. It's full of nectar, full of remembrance and ecstasy of Vrindavan Das Thakur's feelings and understanding of Lord Chaitanya and Nityananda's pastimes. И чувств Вриндаван Дас Такура о понимании Нитянанды, Чайтаньи и их игр. So this is another power of Nityananda Ram. Так что это еще одна сила Нитянанда Рама. Prabhupada told Bala doesn't mean material power, it means spiritual power. Прабхупада говорил, Бала не означает материальная сила, это духовная сила. There are two kinds of powers. Есть два вида силы. Physical power, muscle power, but this is temporary. Физическая, конечно, которая является временной силой. Materialists very much try to cultivate the physical power. И ограниченные, там, материалисты очень работают над тем, чтобы развивать свои физические способности. They become very proud on their powers. И гордятся своей физической силой. But there's another power, it's called Daiva, the power of transcendence. А другая сила называется Дайва, сила трансцендентного. That's the power of Bhagavan, the power of the Supreme Lord. Именно этой силой обладает Бхагаван, Верховный Господь. That is actually the supreme power. Это и есть высшая сила. Like Krishna also tells in the Gita, I'm the power of the powerful one. Кришна говорит в Гите, я сила сильных. Balaram Shrestha. I'm the power of the powerful. Я сила сильных. So that means without the Lord gives power, we are nothing. We are very weak. Так что пока Бог не даст нам силу, мы очень слабы. Even physically we'll be weak if we don't have the Lord's power. Мы будем слабы даже физически, если у нас нет силы от Бога. Because the ultimate physical power is coming from the soul, comes from the spiritual source. Потому что физическая сила тоже происходит от души, от духовного источника.
Physically, you can try to make you very powerful and beautiful, but ultimately you look very old and weak. Физически вы можете выглядеть красиво, но в конечном счете вы выглядите You lose your старым и beauty. слабым. Don't you use your beauty and your power? Эта красота и сила уходит. But the power of the spiritual power that actually exists in everyone's heart, that is immortal, it is eternal. Но духовная сила бессмертна и вечна, которая есть в их сердце. And that power cannot become destroyed. Эта сила неразрушима. And it's actually that power that rejuvenates the body and gives the body strength. И именно эта сила оживляет тело и дает ему физическую силу. So therefore we all existing due to the power and mercy of the Supreme Lord. Поэтому мы все существуем благодаря силе и милости Верховного Господа. And you can imagine He can make so many people powerful in so many ways. How much greatly powerful the Supreme Lord must be. Так что можно только представить, что если у людей есть такие прекрасные способности, есть много сильных людей, насколько силен должен быть Верховный Господь. Therefore, he can kill so many demons, even in childhood, even as baby. Поэтому он способен убить так много демонов даже в детстве. And by his power, he can also destroy ignorance in the devotee's heart. Благодаря своей силе он способен уничтожать невежество в сердцах преданных. Because his Prakash Vigraha, as we hear from Prabhupada, is like effulgence, as light, like sunshine. Поскольку он пракаш виграха, от него исходит сияние, как от солнца. So, Balaram is Prakash Vigraha. He's the first expansion of Lord Krishna. Баларама — это пракаш виграха, первая экспансия Господа Кришны. So he is very effulgent, very powerful. Он очень излучает сильное сияние. He has so much tejas. У него очень много теджеса. Because if we have no tejas, we are weak. Потому что без теджеса мы очень слабы. That means something is diseased in the body. То есть в теле что-то болеет. But sometimes we can see, even though somebody may be diseased in the body, but because he has a spiritual life, he cultivates Krishna consciousness, and he has the mercy of the Lord, he becomes very brilliant, becomes very pure, the real sadhu. Однако мы замечали, что если даже в теле что-то нарушено, но если человек обретает сознание Кришны, он становится очень чистым саду. The people who have no spiritual practice, they become very ugly and like a lump of matter in the end, lying in the bed. Люди, которые не занимаются духовной практикой, становятся в конце словно кусок плоти, No life energy. просто лежащие в кровати. У них нет жизненной энергии, Although still alive. хотя они все еще живы. So those who have no spiritual life, they're actually dead, although they're alive. Но те, кто не живут духовной жизнью, они на самом деле мертвы, хотя еще и So живут. it is the consciousness that gives us life, that gives us power, that gives us energy. Потому что жизнь дается сознанием, сознание дает энергию That gives us intelligence. и разум. Tadami buddhi yogam tam, yena mamupayantite. So that intelligence is given by Krishna Balaram. Этот разум дается нам от Кришны и Баларамы. We don't have sufficient intelligence to understand the Lord and how to come to Him. У нас нет достаточно разума, чтобы понять Господа и понять, как прийти к Нему. So we need intelligence, and that intelligence is given by the Lord. Для этого нам нужен разум, и этот разум дается нам Господом. So the devotee who receives this intelligence, he becomes very humble and is using this his knowledge what he receives
and the realization in devotional service. Так что преданный, которому дан этот разум, использует знания и реализации в преданном служении. In the material world, there are so many intelligent people. В материальном мире очень много разумных людей, They're all materialists. They're maybe materialistically intelligent, которые являются материалистами. but the material intelligence is useless Но этот материальный разум, in comparison with the spiritual intelligence. если он не связан с духовным разумом. So Krishna and Balaram, they're the supreme intelligence. Кришна и Баларама обладают высшим разумом, то есть они высший разум. They especially give their humble devotees always nice direction how to engage in devotional service and how to improve it better and better. Близким, преданным прежде всего. Они дают разум, который помогает им прийти к ним и помогает им идти в верном направлении. And ultimately come near to them. И в конечном счете They're already приблизиться к ним. near by engaging in devotional service, but ultimately we directly or indirectly, we are always in association with the Lord. Они уже близко к ним, потому что занимаются преданным служением. В преданном служении они непосредственно рядом с Господом. So Krishna Balaram are very, very, very merciful. They're giving us opportunity for seva, for devotional service. Кришна и Баларама всегда приближают к себе своих преданных, To become purified, чтобы их очистить. because only with the purified consciousness, purified heart, we can come near to Krishna. Потому что только с чистым сознанием мы можем приблизиться к Кришне. And that's also the real power. И это и есть истинная сила. So the real power comes from knowledge, Истинная сила происходит из знания. the Divya Gyan, transcendental knowledge given by the Lord and by the spiritual master, his representative. Дивья-гьян — трансцендентное знание, которое дается духовным And учителям. with this spiritual knowledge, we become very powerful. Благодаря этому знанию мы становимся очень сильными. Ignorance, we are weak. If we have spiritual intelligence from the Lord, given by the Lord, then and by his representative, we become very powerful. Когда мы в невежестве, мы очень слабы. А когда Господь дает нам духовную силу, мы становимся очень сильными. God is not misusing this power, always stays meek and humble. И преданный никогда не злоупотребляет этой силой, и он всегда остается And engages all knowledge, all energy what he receives in the service of the Lord. кротким и занимается служением Господу. So Balaram is very powerful. Баларама очень сильный. Balaram Shrestha is the best of the powerful. Баларам Шрешта, он лучший из сильных. So, and he is ready to give this power, bestow this power to all the devotees of Krishna. Он готов давать эту силу всем преданным Кришне. And is removing the obstacles on the path of devotional service. И устранять препятствия на пути преданного служения. So, and then another thing is, other name is Pralambare Namastestu. He is the killer of Pralamba Asura. Еще одно имя его Праламбаре Намастесту. Тот, кто уничтожает демонов Пралам. So Pralamba is embodiment of the seed of disguise. Праламба — это воплощение греха. Because he is a demon who comes in disguise of a cowherd boy. Потому что он демон, он переодевается And пастушком. he's mixing with Krishna's and Balaram's friends. И он переоделся пастушком
и затерялся среди друзей Кришны и Баларамы. Externally, he looks like a cowboy, but internal, he was demon. He was poison personified. Он был в одежде пастушка, но внутри это был демон, олицетворенный яд. So he came as a cowherd to mix with the cowherd boys, so that he, with the purpose to kill Krishna. Он как пастушок пришел для того, чтобы убить Кришну. Because if he thought, when I kill Krishna, then all the inhabitants of Vrindavan will also die. Потому что он думал, что если убьет Кришну, то все обитатели Вриндавана тоже умрут. But then Krishna, he knew about that. Кришна об этом знал. And so therefore he invented a new game, a new sport, pastime. Поэтому он придумал новую игру. And he told to his friends, so now we make two groups. И сказал друзьям разделиться на две группы. And we all run together. One takes one on the shoulder and run, and let's see who will be the first. Мы будем носить друг друга на плечах и убегать друг от друга, и какая-то команда выиграет. So they all assembled near Bandiravat. Они собрались около Бандирават. In Vrindavan, there's one great tree, Bandira tree. Во Вриндаване есть большое дерево Бандира, Many Bandira trees, but this was the king of the Bandiras. которых очень много, но это было главное дерево Бандира. He was very gorgeous, very great. Оно очень большое. And the cowherds, they were grouping together in couples in two, and then they were running towards that tree. И тогда пастушки объединились в пары и побежали к этому дереву. And then then Krishna told before, the one who will lose will have to take the other one on the shoulder, the loser on the shoulder. На перегонке Кришна сказал, что те, кто проиграет, он возьмет свою пару на плечи. Or sorry, the loser has to take the winner on the shoulder. Возьмет на плечи того, кто выиграл. So because Balaram is very sportive, Баларама he's a good sportsman. He's he's very fast in running. He's very good in ball plays. имеет очень хорошую спортивную подготовку, и он очень хорошо бегает. He's very good in wrestling. И всегда очень хорошо занимается вольной борьбой, Actually, all cowherds are very good in that. так же, как и все пастушки. But Balaram, he's their leader, so he's the best. Баларама главный, поэтому он всегда первый. But he's also like Krishna. Sometimes he wins, sometimes he loses. Но он так же, как и Кришна, иногда выигрывает, иногда проигрывает. But it's not very enjoyable to always be the winner. Потому что это не очень интересно всегда выигрывать. It becomes boring. Это скучно. Therefore, even the Lord, he doesn't want to be always the winner, although he's always the winner, but he also wants to enjoy to be in the group of losers. Поэтому и Господь не всегда любит быть победителем. Он иногда присоединяется к группе тех, кто проигрывает. In the material world, if somebody loses, he's completely devastated. В материальном мире, если кто-то проигрывает, он полностью себя чувствует опустошенным. When Krishna loses, he becomes very happy. А когда Кришна проигрывает, он очень радуется. And he congratulates his friends. Bravo, bravo. И также хвалит своих друзей. Браво, браво. Very nicely done. Очень хорошо. So now Krishna had to carry Sridhama on his shoulder because Sridhama's party, he was on Balaram's side. He was the winner. А в этой игре Кришна нес на руках Шридамы. Шридама был на стороне Баларамы, которая выиграла. Pralamba, Gopa, this guy, because he lost,
Демон Праламба Гопи, переодетый в пастушка, был на стороне, которая проиграла. So he had to carry Balaram on the shoulder. И он понес на плечах Балараму. Of course, first hand he was very unhappy about that Сначала все расстроились, because he thought, oh, actually I came to that I can kill Krishna, but now I have Balaram on my shoulder, his brother. точнее, демон сначала расстроился, потому что он же пришел для того, чтобы убить Кришну, а здесь ему достался его брат. So anyway, ultimately he figured out if I kill Balaram, then ultimately I kill him first. He's the protector of Krishna, his elder brother. So then if he is killed, Krishna becomes very weak, very sad, and then I will kill him. Но потом он успокоился, поскольку Баларама старший брат, он защитник Кришны, сначала я убью его, и тогда Кришну будет некому защитить, и потом Кришна расстроится, и тогда ослабленного я убью и Кришну. That was his mental calculation. Так он подсчитал все. But mental calculations of the demons are always wrong in the end. Подсчитал все в своем уме. Но эти ментальные подсчеты демонов все время проваливаются. Because their basic is wrong. Потому что у них нет правильной базы. If you have how say in the mathematics, if you have a fault in the beginning, then the end result is faulty. И в математике также, если первые расчеты неправильные, то и вся остальная формула тоже будет неправильной. Pralamba's great fault is that he was a demon, although he had actually the body of a cowboy. Так что великая ошибка Праламба, его недостаток был в том, что он был демоном, хотя и был одет как пастух. Many can disguise themselves externally, but internally we are still the materialist, the demon, the selfish person, envious person. Вы знаете, многие переодеваются и выглядят не тем, кем хотят, но внутри остаются материалистами, демонами. Ultimately not the external shape, it's not the external dress. Так что важную роль играет не внешняя форма и внешнее одеяние. It's not the name, it's not the title. И не имя, и не должность. So all this has no value, if the inside is not proper. Все это не имеет ценности, если нет внутреннее содержание неправильное. So Krishna Balaram understood, oh, I have a cowboy on the shoulder. И Кришна I'm sitting on the head of on the shoulder of a cowherd, but actually it seems to be that he is not one of our friends. Так что Баларама, и так же, как и Кришна, поняли, что несмотря на то, что он Баларама на плечах пастушка, этот пастушок не наш друг. Because he runs so fast and even can fly high in the sky, and he appears in a bigger and bigger form. Потому что он очень быстро бежал, а потом взлетел в небо и увеличился в размерах. So first Balaram became a little bewildered. Сначала Баларама удивился, растерялся. Because that's Lila, bewildering energy, Lila Shakti is there. Ведь это лила, и в ней присутствует эта сводящая с толку энергия. So he became bewildered, and he was, what is that? Так что он растерялся и удивился. Even calling to Krishna, Kanai, what do you think about that? It seems to be that this cowherd boy is not a cowherd boy, that he's a demon. И стал звать Кришну: Канай, посмотри, что ты думаешь об этом. Похоже, это не пастушок, а демон. So he wanted to have the permission of Krishna to kill him. Так что он хотел, чтобы Кришна разрешил ему убить его. Because he didn't want to do something against Krishna's desire.
Ведь он не хотел, чтобы что-то пошло против желания Кришны. So then Krishna called to him, Balaram, this is a demon. Yes, kill him. Think about your real position, about your power, and kill him. И Кришна сказал ему: Бала, да, это демон, подумай о своем изначальном положении и убей его. And we think Balaram, he needs a weapon to kill. И нам кажется, что Балараме нужно оружие, чтобы убить. Like his powerful plow or a club. Например, его могучая булава или плуг. Or maybe chakra or a sword or a stick. Или чакра, или меч, или палка. No, Balaram, he showed, I can kill this mighty demon just with a knock with his fist on his head, on his side of behind the ear, you know. Ну, ему достаточно кулака, которым он ударил демона в ухо. Like an expert kung fu fighter. He knows the point, you know, where to beat and then finish. В общем, он знал, куда ударить. Yeah. You follow, Madhur? This phrase I didn't hear, Guru Maharaj. Yeah. Could you repeat it? I say like a kung fu fighter. He knows the point where to beat and then he beats there and he kills the person. Как борец кунг-фу, он знает точку, в которую ударить, чтобы убить человека. So that it's therefore in this way Balaram killed, he only killed a few demons like Pralamba and Dhenuka. Так что Баларама убил несколько демонов, только несколько демонов Праламба и Денука. And all the cowherds embraced him and glorified him. The demigods glorified him, I would say, through Pushpanjali flowers from the sky. А все пастухи обняли его и стали прославлять, а полубоги стали кидать цветы с неба. So therefore he became famous as Pralambari. That means he the enemy or the killer of Pralamba. Видимо, его стали называть Праламбари, тот, кто убил демона Праламбу. Balaram didn't feel proud. Баларама не возгордился. He was very humble, very shy. Он был очень смиренен и кроток. Thinking now, oh, finally, now I get the glories. Не думал, что я наконец тоже получу No, Balaram's nature is like Nityananda's nature, that he doesn't want to become glorified himself. He wants to glorify Krishna. He wants to glorify Gauranga. Ведь по природе Баларама такой же, как Нитянанда. Он не хочет прославлять себя, а хочет прославлять Кришну и Гаурангу. Because Krishna is his life and soul. Ведь Кришна — его жизнь и душа. So, therefore, the life and soul of the devotee is Krishna, not our false ego. Кришна, а не наше ложное эго. So, if we become lovers of Krishna by mercy of Balaram and Guru, мы станем возлюбленным Кришны по милости Баларама и Гуру. And glorifying Krishna, serving Krishna with all what we have. И преданные прославляют ему тем, что у них есть. Then our life will become successful. В таком случае жизнь будет успешной. And then finally in this prayer, Krishna Purvacha is the elder brother of Krishna. В этой молитве Кришна Пурвача прославляется Кришна. Purva means Purva, and Cha means he who takes birth, take birth before Krishna. Пурвача означает тот, кто рождается перед Кришной. So how is possible if Krishna is the supreme Lord that somebody can take birth before him? Then that must be God. Но ведь это разве это возможно? Если Кришна Верховный Господь, кто-то рождается до него, значит он Господь. So, but ultimately understand Krishna and Balaram, they're in the same age, same,
That means they're both of them, they are Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. Ну, здесь главное, что нужно понять Кришну и Баларама одного возраста. Они одна личность Бога. And that Balaram sometimes appears as Krishna's elder brother, and sometimes he appears as Krishna's younger brother, as Lakshman, and then again appears as Krishna's Gauranga's elder brother, as Nityananda. That's just a pastime, that's a lila. Так что если Кришна является младшим братом Нитянанды или Баларама, иногда старшим братом, это не что иное, как лила. So in Krishna Lila, Balaram is the elder brother. От Кришны Лили Баларама старший брат. Elder brother means he is responsible for the younger brother. He's very affectionate to the younger brother. Старший брат всегда благосклонен к младшему. He's always well-wisher. Всегда является его доброжелателем. Therefore, Balaram is also Surisaka. Surisaka means well-wishing Saka, who is a little older than Krishna, but always in a well-wishing mood. Поэтому Баларама является Сухрит Сакха, тот, который желает добра Кришне. Whenever before Krishna goes out with his friends to the cow-herding places in Vrindavan, Когда Кришна отправляется пасти коров во Вриндаване, Krishna's mother, Yashoda, always felt very scared. когда они уходят пасти коров, мать Кришны, Yashoda всегда боится. She's very much afraid that her small boy, Krishna, is going barefoot, that he goes in the wild jungle in Vrindavan, that he goes too near to the waters. Очень беспокоится, что ее маленький сын Кришна босоногий идет по джунглям в это опасное место в Гангу. Вдруг он подойдет близко к воде. Like every mother thinks like that. Так переживает каждая мама. That's Vatsalya Rati. That's the scare and the fear of a mother to the beloved boy. Это часть настроения Ватсалья Рати, страх матери за любимого ребенка. She always thinks about how will be my boy not be protected. I'm not present there. I cannot be with him in the jungle. Она всегда переживает о том, как он там один без меня в джунглях, чтобы с ним ничего не случилось. Therefore, she always requests and gives the order to Balaram and to Krishna's elder friends, please protect him from all sides. Поэтому она всегда просит Кришну Балараму и друзей защитить его со всех сторон. Because you're his elders, you're strong, you have sticks and weapons. Она говорит, вы старшие, вы сильнее, у вас есть палки и оружие. So protect him from wild animals, protect him from the water, that he doesn't go too deep in the jungle or into the water. Защитите его от диких животных, от бурной реки, от джунглей. There's this beautiful picture, when Krishna, before Krishna left from Nandagram going to the forest, how Mother Yashoda embracing Krishna and speaking to Balaram with very pleading, with eager words, please protect him, please take care for him. He's my life and soul. If something happens to me, I will be dead. Даже есть такая трогательная иллюстрация, когда мать Yashoda стоит, умоляющая перед Баларамой и мальчиками, пастушками, говорит, пожалуйста, позаботьтесь о нем, защитите его, ведь он моя жизнь и душа, без него я умру. And you see in the picture all the enthusiastic friends like Sridhama and Sudama who are calling him
stretching their arms, please come, we're waiting for you, come out now, don't wait. И также на этой картине его друзья Шридама, Судама и другие машут ему руками: быстрее, мы не хотим тебя ждать. So and then Balaram, you see how Balaram was pacifying Mother Yashoda with his hand. Mother, don't be scared. We will take care for him. А в этот момент Баларама, поднимая руку, так успокаивает мать Яшоду и говорит: не беспокойся, мама, мы позаботимся о нем. So Krishna's Leela is full of this rasa, full of pastimes. Лилы Кришны исполнены этих рас и игр. And it's actually this rasa what is meaning of life. На самом деле эти расы — это смысл жизни. Otherwise everything else is dead. Все остальное не имеет жизни. So Krishna likes that we also can participate in this rasa, and therefore he Balaram, he knows Krishna's desire, therefore he descends and he also further empowers devotees to inspire new devotees to learn about Krishna and about rasa, and so that they will develop their desire to also join their eternal Leela in the Gokula. Поэтому Кришна тоже хочет, чтобы мы участвовали в этих лилах, а Баларама, зная об этом желании Кришны, вдохновляет новых преданных и привлекает их к этим играм в Гокуле. So, are there any questions? Вопросы, пожалуйста. Can I ask one question, Guru Maharaj? Yeah, please. When listening to all these stories, I'm feeling so much desperation in my heart, because these stories, they seem to me like fables, and my life is very, very far from these fables. Although Krishna Katha should be, how to say, pure in heart. What is the solution for that? What do you consider a fable on it? Only because you cannot understand it with your intellect? Fable means it's very, very far from practical life. Yeah, it's a question from me to you. I don't know why I cannot understand it. It's easy to understand Krishna and Balaram. Yeah, you cannot understand. You only have to hear. You mean I should not try to understand? I should try You to just hear. translate what I say, and then we can speak further. В общем, вопрос был такой, что когда я слушаю эти истории о Кришне и Балараме, я впадаю в отчаяние, потому что эти истории слишком далеки от моей жизни, и они мне кажутся сказками. Гуру Махарадж говорит, что почему они тебе кажутся сказками, потому что ты их не понимаешь, тебе не нужно их понимать, нужно их просто слушать. You cannot understand Krishna's Leela by your intellect. Nayam atma pravachanena labhya namedhaya napahuna shrutena. Потому что лилы Кришны невозможно понять нашим разумом. Only if you receive Balaram's mercy, Nityananda's mercy, Vaishnava mercy, then you can maybe one day understand. Их можно понять только если мы получим милость Кришны, Баларама и Вайшнава, только тогда мы сможем это понять. You maybe think this what you live now, that this is reality. This is not a myth. И вам кажется, что
та жизнь, которой вы живете сейчас, это и есть реальность. But who cares about it, you know? When you're 60, 80 or 100 years are over, you know, what will be after that? Но кому нужна эта ваша реальность, когда вам будет 60, 70 или 100 лет? Про эту реальность уже никто не вспомнит. What we know, what is real, what is not real. Все можем знать, что реально, а что нереально. Do you think that what is going on today in the world is real? Неужели вы думаете, что то, что сегодня в жизни происходит, это реально? Or what happened in the past, that this was a reality? Или то, что происходило раньше, это реальность? And how much from the past, you know, what you still know today? И сколько из этого прошлого вы до сих пор помните, ну, то есть знаете? Only very few people maybe know history, and most of those who are thought I know history, you know, they become confused, you know, they thought, oh, I knew that, I always thought I know history, but I now understand that even the history is wrong. Историю знают горстка людей, и даже те, которые считают, что они знают эту историю, она неправильная, они имеют неправильные знания. Even how much you know, Madhur and Dira, how much history you know about even the last 100 or 200 years? Not much. Yeah, also. But everyone who was living in that time, they also thought this is reality. То есть историю из прошлого мы мало знаем, но те, кто жили даже вот 100 лет назад, они думали, что это реальность. But now what happened? It's just names on statues, somewhere in stone. Но сейчас эта история, это лишь статуи, какие-то имена в камне And in the books. и в книгах. And even the people see this, they don't even know who these persons are. И даже когда люди это видят, они даже не знают, что это за люди. Most people, The even they statues. call themselves Christians, they don't even know what is meaning of Christmas, what is meaning of Easter, what is evening of all these Christian holidays. И большинство людей даже не знают толком ничего про христианство, в чем смысл Пасхи, например, в чем смысл этих праздников. But they call themselves Christians. I'm convinced I'm Christian. I'm making my prayer sometimes. Но при этом они называют себя христианами и возносят свои молитвы. And I have my 260 fasting days. Or maybe now they shortened. Previously it was like that. И что они держат свои 260 дней поста. Сейчас, может быть, меньше, но раньше было так. Now they shortened only very little. Сейчас количество этих дней сократили. So people only do it out of ritual, not out of a real realization and taste. Так что люди делают это только как ритуал, а не для реализации и из вкуса. For a religion that is ritualistic, just based on fear and of I would say of fear of punishment and fear of you know where I will be going next life, what I will be next life. This is very materialistic, is in ignorance. Религия, которая материалистична, которая заставляет, когда человек думает о ней, исходя из того, где я буду в следующей жизни, то есть он использует религию для этого, или из страха, это материалистичная религия. So why Krishna Lila is still, I would say, known and glorified since thousands of years now? Why we still have so many books about Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and Puranas about these events? Почему же Кришна Лила сейчас прославляется и существует так много Пуран и книг на эту тему? You think you are more clever than Vyasadeva?
А ты думаешь, что ты умнее, чем Вьясадева? More clever than Kaviraj Goswami and Vrindavan Das Thakur? Или умнее, чем Кавирадж Госвами или Вриндаван Дас Такур? You think you are greater? No, I don't think. Yeah. But Otherwise, I will tell you, come a little out of your cloud and come to the reality of Krishna consciousness. но здесь я бы тогда сказал, выходи из своих туч и приходи к реальности сознания Кришны. Sometimes we forget, because Maya is so clever. She keeps us in so much enjoying spirit and self-completion and enjoy. And I'm the enjoyer, and I'm happy now. Майя настолько разумна, она нас иногда содержит в таком настроении самодовольства, что я сейчас счастлив. Not only today, it's also in the history we hear about that. Everyone still thinks, although war is going on, everyone thinks we're enjoying. Let's enjoy. Не только сейчас, но и вообще в истории раньше. Несмотря на то, что войны идут, людям кажется, что они наслаждаются. The war is there, it's not in our place, so it's far away. Что война где-то далеко, она не рядом с нами, поэтому мы можем дальше наслаждаться. That's a great illusion we are in it. Но это огромная иллюзия, в которой мы находимся. You're not aware about the fact the four problems of life: Janma, Mritu, Jara, Vyadi. Но вы знаете, что существуют эти 4 материальные проблемы: джанма, мритю, джара, вьяди. Yeah. Birth, old age, and disease and death. Рождение, старость, болезни и смерть. So maybe now you came from vacation and you think, oh, very beautiful sun and ocean and sea, everything seems to be peace and Может, nice. вы только что приехали из отпуска, где так красиво, океан. And we pray that hopefully wherever they have war, that it will calm down and that they become peaceful, so that they will not disturb my enjoying spirit. Солнце, покой, и ты думаешь, что все там так прекрасно, и это не нарушит мой дух наслаждения. Actually, in the first place, it's not the compassion for the people in the war, it's the compassion to ourselves that I maybe cannot enjoy anymore. И на первом месте должно быть сочувствие не другим живым существам, а самому себе, что я больше не могу наслаждаться в этом материальном мире. Therefore, we have to see how dedicated those devotees are who go even in these very risky and difficult places and do food for life and preaching there. Поэтому нужно задуматься о том, насколько самоотвержены эти люди, которые отправляются в эти опасные места и там проводят food for life, например. So they're actually great heroes. Они на самом деле великие герои. And we're enjoying nicely on the sunshine, eating our ice cream. А мы наслаждаемся под солнцем на пляже, поедая свое мороженое. And become brown, like a pomfret, like a deep fried potato. Загораем, как жареная картошка. And we think, oh, just see how I'm enjoying, and making pictures and sending all over. Selfish. I say selfish. Рассылаем эти красивые фотографии всем. To show everyone how much you are enjoying now with your friends. Чтобы потом всем показывать свои селфи, как я наслаждаюсь с друзьями. And in 1 year or 2, we hear you crying, oh, my friends, they're not my friends anymore. А потом через пару лет человек плачет, что эти друзья, они мне больше уже не друзья. And I changed my mind that we are not associating anymore together. И что я уже передумала, мы уже больше не общаемся. So Maya is so clever, she puts us so much in illusion. Майя настолько хитрая, она нас очень искусственно помещает в иллюзию. That we can ultimately not understand the reality. Чтобы мы не смогли понять реальность.
We don't even understand the material reality. How we can understand the spiritual reality? Мы не можем даже понять материальную реальность, как мы можем понять духовную реальность. So what you say, Madhu and Indira? I would say that I mean that it's not Guru Maharaj. Can I add something? Thank you for You're welcome. Thank you for your answer. But I'm not in the position that to think that I'm enjoying the life. Actually, when you hear beautiful stories about Krishna, but you have some like electricity broken somewhere, you think always about some material issue, and you think I have to solve this thing, and what is my relation to these beautiful stories? They are so far. I'm here with these, just practical material troubles. And I feel very much, ashamed and desperate because I have no taste to hear that stories, because I have to deal with this, daily trouble. Therefore, maybe it would be good for you that you one time have no electricity, then you have more time to read and to absorb and think. Like in previous times, hundreds of years ago, people had no electricity. Still they live. В общем, Гуру Махарадж, спросил, что я думаю об этом. Я сказала, что я совсем не думаю о том, что я как-то наслаждаюсь жизнью, там загораю где-то на океане, а когда такая ситуация, вот у тебя, например, электричество сломалось, а здесь у тебя истории о Кришне такие прекрасные, и ты совершенно к ним не чувствуешь вкуса, и поэтому это меня вводит в такое отчаяние просто, что я слишком далека от этих историй, когда здесь вот эти дела. И Гуру Махарадж говорит, что это хорошо, что сломалось электричество, потому что раньше люди жили без электричества, и это наоборот, если оно у тебя сломалось, у тебя будет больше шанса послушать о Кришне и погрузиться в это. Just seeing what delicate time we live, even electrical failure for a few minutes or hours, you become crazy. Посмотрите, в какое мы, как вам сказать, в щепетильное время живем. Такая небольшая сложность, как ненадолго отключилось электричество, и мы уже сходим с ума. We became so much dependent on electricity. Мы так сильно зависим от электричества. Because we cannot cook without electricity, we cannot shave without, we cannot clean our tooth without it. Потому что уже без электричества не можем ни готовить, ни бриться, делать какие-то дела. We cannot shave, we cannot drive, especially if we have electrical cars, no electricity, or finish, Мы не можем ни помыться, ни побриться, и даже сейчас на этих электрических машинах мы не можем даже машину вести, потому что она без электричества не работает. No light at home in the night. И дома ночью не будет света. Of course, no problem. In Russia, you can go to Murmansk, then you have light all time in the summer. В этом, конечно, не проблема в России, потому что в Мурманске, например, летом круглые сутки светло, там не нужно электричество. But Murmansk has a problem in the winter, have no electricity. Oh, the whole city will be like in a monster town, So therefore everyone has to go to the south. Однако в том же Мурманске зимой без электричества это будет, весь город превратится в призрак, там нельзя без электричества, придется тогда переезжать на юг России. It's like a horror town, whole 24 hours practically dark, no sunshine. Это будет город ужасов, когда целый день нету солнечного света, как в Мурманске зимой. They cannot live without electricity there. But I wonder how the people lived there before. Они не смогут без электричества просто выжить в этом Мурманске. Поэтому мне даже интересно, как они жили там до электричества. Of course, we know Murmansk is in the end of the world. Nobody actually lived there, really. Хотя мы знаем, что Мурманск это как конец мира, и там практически никто не живет.
only people, only in this modern, say, mechanical time, people went there because they have work, factories were manifesting, the ships were built. Только сейчас, в наш век технологий, люди там живут, потому что там есть рабочие места, там можно строить корабли и так далее. Same with human, who can live in such cities, only because there's this ugra karma going on. Same with what, Guru Maharaj? Human, same. То же самое и вот Тюмень. в Тюмени, да, извините. Там тоже люди живут только из-за угры-кармы. Yeah, it's all ugra karma, no electricity, for one day or for a few hours, the people become panic. В таких местах, где угры-карма, там, если не будет электричества, то люди сразу в панику впадут. But we are spoiled children, because we are completely grown up in an artificial world and we think this is reality. Но мы такие испорченные дети, и поскольку мы выросли в такой рафинированной атмосфере, нам кажется, что это реальность. Yeah. For everything we need faith. Для всего нам нужна вера. Even you live this lifestyle what we have now, you need to have faith in this situation, in this lifestyle. То есть вот эта реальность, она стала нашей реальностью, потому что мы в это верим. И все зависит от нашей веры. There are many people they lose their faith in this modern lifestyle, then they commit either suicide or they, they become crazy or they make, they work on themselves to get a spiritual transformation. Но многие люди потеряли веру в эту реальность, и некоторые заканчивают жизнь самоубийством, либо они ищут другие точки, то есть проходят духовную трансформацию, потому что для них это не реальность. Ultimately, I cannot convince you to go there and to see this is reality. So I only can, inspire you or invite you to go in this direction and try to develop faith in this direction and try to hear and chant in this direction. Then gradually, more and more, everything become clear. Я, конечно, не могу тебя убедить или заставить туда, в ту реальность отправиться, но если ты постепенно будешь в этом направлении двигаться, пытаться развиваться, слушать и памятовать, тогда будет лучше. Yes. So it means that last question, Guru Maharaj. Yeah. Just remedy, just to hear, not to try to understand, but just to hear, right? Yeah, that's the only source to receive knowledge, not direct perception. Ну, в общем, я спросила, значит, надо просто слушать, даже не пытаясь это понять. Гуру Махарадж говорит, да, это единственный способ восприятия, поскольку по-другому мы не можем воспринять. Yeah, that's what is needed. We have to hear with a faithful and a purified heart. Это именно то, что open heart. То, что нам поможет. Мы должны слушать с открытым сердцем. Then the heart become purified, consciousness become purified, and then with the purified consciousness you can understand Krishna Lila. И тогда сердце очистится, откроется, и только с чистым сердцем и с чистым сознанием мы сможем понять Кришна Лилу. Understand you cannot anyway know it's Achintya, but it becomes revealed to you. Но понять это все вы в любом случае не сможете, потому что это Ачинтья. То есть это только вам открыться может. Madhurindira, think now about the inhabitants in the spiritual world. Подумай сейчас об обитателях духовного мира.
when they will hear about what is going on in the material world, they think, "Oh, I cannot believe that. This is this this is completely crazy, you know." Когда они, если бы им предложить подумать об обитателях материального мира, они тоже скажут: я в это не верю. Это полное безумие так жить. Yeah, you can imagine Srila Prabhupada, Krishna tells him, you go to this material world and preach there. Вы можете себе представить, когда Кришна сказал Шриле Прабхупаде: иди в материальный мир и там проповедуй. And Srila Prabhupada says, Krishna, no, I don't want to go to this horrible world. И Шрила Прабхупада ответил: Кришна, я не хочу идти в этот ужасный мир. Krishna pacifies him, no, you go, you write your books there, preach, and then come back. И Кришна сказал: да нет, ты туда езжай, иди, напиши там книги, а потом возвращайся. So Prabhupada told about himself, he didn't want to come to this world. И Шрила Прабхупада говорил о себе сам, что он не хотел идти в этот мир. Although Krishna asked him personally. Хотя Кришна лично его попросил. Of course, now we can doubt about that, what Prabhupada told. Maybe he just spoke about that. He wants to enthuse us or give us the faith. Можно, конечно, усомниться, что это было действительно так, что Шрила Прабхупада это говорил просто, чтобы нас вдохновить, чтобы дать нам веру. But that's the reality, because Prabhupada came, and he came as an ambassador from the spiritual world. This is clear. Но такова настоящая реальность. Прабхупада, он посланник из духовного мира, и это точно. And he sacrificed his one life, for the spreading of Krishna consciousness, and to write his books, Bhagavatam and Gita and Tse. Он пожертвовал одной жизнью, чтобы дать миру сознание Кришны, чтобы написать Бхагавад-гиту и Бхагаватам, чтобы перевести их. So we all got the invitation from the ambassador. То есть мы все получили приглашение от этого посла из духовного мира. And you, Madhura Indira, you also got it. И ты тоже это получила. But now you cannot believe it and throw away all these things, information that you got, and just go on with your lifestyle. But you know. Но ты в это не поверила, ты как бы отказываешься от этой информации, которую получила, и просто живешь той жизнью, которая тебе как бы понятна. Then what will happen? И что тогда будет? The same life will happen next life. You mean boring life? Yes, material, boring life, limited life, which has a beginning and the end. Therefore, it makes me a little desperate. This is our misfortune. And therefore, we are in this material world, and still, although we suffer, we still don't want to accept an eternal happy life in Krishna's association. Ну, то есть Гуру Махарадж спросил, да, ты ведешь эту свою жизнь, которая тебе известна, и что тогда будет? Ну, я сказала, что будет та же самая жизнь и смерть. И Гуру Махарадж сказал: скучно. Но в этом наша неудача, что нам дана эта информация, но мы не верим в нее. Even your Lev Tolstoy, he says, without God, then how we can live? Но даже Лев Толстой сказал, что без Бога как можно жить? So God must exist, because if God is not existing and that God is not in us and everywhere, then there's no life. Бог обязательно существует, потому что если бы он не существовал, сказал Лев Толстой, то не было бы и нас, и не было бы жизни. Therefore, he was completely. He told that God exists or not exists. It's not a matter of belief; it's a matter of fact.
Он сказал, что Бог существует независимо от того, верите вы это или нет. Это просто факт. But you people of Russia prefer to read better other books, not Tolstoy books, not Krishna book or Prabhupada books, and therefore, how say, we have become so much falling in darkness and become so much materialistic. No wonder. Вы там, россияне, не любите читать Льва Толстого и не любите читать Шрилу Прабхупаду и книги о Кришне. Вы любите какие-то материалистичные, россияне любят материалистичную литературу читать, поэтому неудивительно, что они падают в материализм. Yuva, what you say? Because you look very thankful and thankful. Юва, как прокомментируешь, потому что у тебя такое задумчивое лицо, задумчивое и благодарное в то же время. Yes, thank you, Guru Maharaj. It is really instructive instruction. Uh-huh. Да, это очень поучительное наставление. Thank you, Guru Maharaj. That's all? Yes, this of course, if we go deeper in Russian writers, we can find it, but it is quite deep and that is not so popular. We don't want to taught this in the schools. So because of Prabhupada, we know this only and your message. Ну, вы знаете, просто Лев Толстой, он так глубоко в школе его не изучают. Мы скорее знаем это послание благодаря Прабхупаде. And even without Prabhupada, Russia has such great thinker like Tolstoy, but they don't want to accept. Но вы знаете, даже до Прабхупады в России, например, такой великий мыслитель, как Лев Толстой, и люди его не изучают. Because he would be a wonderful preacher, not to Prabhupada's books. Потому что он был бы прекрасным проповедником по книгам Прабхупады. Okay, Jackie, we have another thinker here. Let's hear. У нас тут следующий мыслитель на очереди. Давайте послушаем. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Спасибо за такой прекрасный канун Баларам Пурнимы. Thank you, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. Thank you for such a wonderful class on the event of Gaura Purnima. У меня вопрос по поводу того, как получить силы духовные от Баларамы больше, или надо смириться с тем, сколько он дает, и не просить больше. My question is how to get more power from Lord Balarama, or should we be happy with what he gives us and not to request for more power? Actually, the power is already there. На самом деле сила уже нам дана и так. Like there's electrical power, the powerhouse, you know. Есть электростанция, например. You are able to go directly in contact with the electrical powerhouse, Jackie? Ты способен туда, прям в эту электростанцию войти? No. Yeah. Therefore, we have to come in contact with the electrical powerhouse through all these different, energetical transformations, and with wires. Нет, конечно, не способен, поэтому мы получаем электричество через эти трансформаторы и разные устройства, через провода и так далее. So Balaram's power is eternal. It's it's always present. Сила Баларамы вечна, и она пронизывает все. In the spiritual world and in the material world. И в духовном мире, и в материальном мире. But it's only a matter of how much we can, come in contact with this electrical power. Но здесь зависит уже, насколько сильно мы можем войти в контакт с этой электростанцией. But everyone
if you believe in Balaram or not, you are in connection with this power. Однако каждый из нас, верите вы в Балараму или нет, вы все подключены к этой электростанции. And if you become purified by Balaram's mercy, by following instructions of Krishna, И если вы очиститесь по милости Баларамы, благодаря тому, что следуете наставлениям Кришны, and the instruction of Guru and Vaishnava, наставлениям гуру и вайшнавов, if you follow this instruction, you become more and more connected with Balaram, with his pure ecstatic power. и если вы будете следовать этим наставлениям, то ваша сила Баларамой окрепнет And with с этой экстатической силой. and the power that naturally will be bestowed upon you for your devotional service, for whatever you need to serve the instructions and mission of your Guru. И тогда эта сила сама по себе станет больше. Она сама к вам придет больше благодаря тому, что вы следуете, и ее будет столько, чтобы вам хватало, чтобы следовать наставлениям гуру и заниматься служением. It doesn't give you more and also not less. При этом Баларама не даст вам больше, чем нужно, но и не даст меньше. Everyone receives that much power, intelligence, and knowledge as you need for your execution of the present devotional service. Вы знаете, каждый получает столько силы, знания, сколько нужно вам для выполнения вашего настоящего преданного служения. And because this devotional service or bhakti path is eternal, А поскольку это преданное служение или бхакти-пад вечно, it goes life after life, or in the material and in the spiritual world, so accordingly the power can increase. которая проводится жизнь за жизнью и в материальном, то есть жизнь за жизнью вечно, то эта сила, она у нас увеличивается. Может увеличиться. How it will increase? Как она увеличится? Because it will enlighten you more and more about Krishna. Ye Krishna Tattva Veda, say Guru Hoy. Она увеличится, когда она... you mean why it is increased, or it will be... How it will increase? It will increase in the form of understanding and realization of Krishna. То есть показатель того, что эта сила у вас увеличилась, будет то, что у вас появилось больше реализаций и вдохновения к преданному служению, и понимания о Кришне. Это будет как бы признак. Because that's the ultimate power. Потому что это абсолютная конечная сила. And the goal of the power. И это вот это вдохновение, больший вкус, это как раз цель этой Vaishnava силы. doesn't want to become powerful just for the need of powerfulness. Вайшнав не стремится к тому, чтобы обрести эту силу от Баларамы просто для того, чтобы быть сильным самым по себе. He only needs the power as much it's helpful in his devotional service. Ему нужна эта сила для того, чтобы она помогала ему в преданном служении. Balaram should give you more power than you can presently use now. А в противном случае, зачем Балараме давать тебе больше силы, чем ту, которую ты сейчас применяешь в служении? So therefore, Balaram here removes our ignorance so that we are able to surrender more, and so that we can receive more power, become more open for power. The power is free; it's free energy. You don't have to buy. А с другой стороны, Баларама устраняет наше It is not shortage of the power. невежество для того, чтобы нам захотелось больше ему служить. Когда нам захочется больше служить, он даст нам больше энергии. А вообще в этой энергии нет недостатка. Она везде, повсюду вокруг нас, и если бы этой силы, этой энергии не было, ничего бы не могло существовать. This power, you should understand, is Sankarshan. This is Balaram Sankarshan.
А это энергия или сила, это, поймите, это и есть сам Баларама или Санкаршана. Because Balaram, for the service of Krishna, he expends himself in 5 different forms. Баларама или Санкаршана для служения Кришне распространяет себя в 5 разных форм. Maha Sankarshan, Маха Санкаршана, then Mahavishnu, Маха Вишну, then Garbhodakashai Vishnu, Гарбатакашая then Вишну, Kshirodakashai Vishnu, Кширдакашая Вишну and then Anantashesha. и Ананта Шеша. These are the 5 forms of Balaram, in which way he serves Krishna in the spiritual world and in the material world. Это 5 форм Баларамы, в которых он служит Кришне в материальном мире и в духовном. So you can read this in CC Adilila 5th chapter, Glories of Nityananda Ram. Вы можете почитать об этом в читании Чаритамрити, Адилила 5 слава Нитянанда Рам. Okay, Jaggi? Окей? Thank you very much, Hare Krishna, I understood. Okay, good. Then Saraswati Lila. Харе Кришна, дорогой Рахини Судабрабу, огромное вам спасибо за вашу лекцию. У меня вопрос о сокровенной лилии Господа Баларамы. Это Артан Раса, который происходит в месяц Чаитра во Вриндаване. Не могли бы вы более подробно объяснить детали вот этой лилы? Можно ли считать принцесс Нагапатни, которые танцевали вместе с Господом Баларамой, можно ли их считать за экспансией Шримати Радхарани? Потому что, вероятно, Господь Баларама, он не может наслаждаться отдельно от Господа Кришны, и какая-то связь, возможно, здесь есть. Харе Кришна. Thank you for your wonderful class. My question was about rasa dance of Lord Balaram with his gopi. Could you describe it more in details how it happened in the month of Chaitra? And second question, can we consider that those princesses with whom Balarama was dancing were the expansions of Srimati Radharani? Because as far as I understand, Balarama cannot enjoy separately from Krishna. Ultimately, all Shakti Tattva, that means all gopis, are expansions of Radharani. Все Шакти-татвы, то есть все гопи, являются экспансиями Радхарани. But Acharyas say that the gopis of Balaram are not the same gopis as the groups of Radharani, because they were more elder. Однако ачарьи говорят, что гопи, которые относились к Балараме, это другие гопи, чем гопи, которые относились к Радхарани, потому что они старше. So that means they're also gopis, and it's also said that they were trained by the elder gopis. То есть, да, они тоже гопи, и их обучали более старшие гопи. But they didn't belong, because Rasa Lila of Krishna and Radha Krida from Balaram are in 2 different places. One is in Vrindavan at how's it called? Эти игры с гопи происходили в 2 разных местах. Одно это место находится Vamshivat in Vrindavan. Of course, there are many Rasa Leelas in many full moon days. The Acharya say not only 2 times in the year, in the spring and in the autumn. Одно из них находится во Вриндаване, в Вамши-Вате, хотя были не только 2 танца расы весной и осенью в полнолуние. Этих танцев расы было много, говорят ачарьи.
But the Maha Ras Leela of Krishna with his gopis, with all other gopis, were Municharis and Shuticharis and I don't know, so many Sadhana Sita gopis, Kripa Sita gopis, and Nitya Sita gopis. They all mixed together and they had one rasa dance together. Krishna had one rasa dance with them together in the autumn, in Kartik time. Однако этот мега-танец раса, этот большой танец раса происходил именно осенью в Картику, когда собралось очень много гопи, Муни Чари Шрути, Чари Садана Ситхи гопи, Нитя Ситхи гопи и так далее. Все они вместе собираются именно осенью в Картику. And Kripa Sita. И Крипа Ситхи. So they all had opportunity to dance with Krishna. That's the Rasa Leela described by Shukadev Goswami in the 10th canto, 29th chapter up to 33. Когда у всех у них была возможность участвовать в танце раса Лили с Кришной, именно об этом танце раса Лилы говорит Шукадева Госвами. So they're called Krishna Priya Gopis. Они называются Кришна Прия Гопи. But in Sri Ramghat, it's another place. It's about А другое место Шри Рам. It's on the Yamuna. About how many kilometers? I don't know, but maybe Achyuta maybe knows. He's our parikrama guide. Который находится вдоль берега 50 kilometers. Ямуны. Не знаю даже сколько это километров, скорее всего. Minimum, with the bus, minimum 1 or 1.5 hours to go there. На автобусе до туда ехать час или полтора. Of course, it's a terrible road, it's not a highway. И, конечно, дорога такая ужасная, неудобная, это вам не трасса. And it's at a very secluded place. И место это очень сокровенно. Vishwanath Chakravarti Thakur, he sings in the Vrindavan Astakam. Vrindavan has the span, the measurement from the Rasa place to Shirang to the Bandira, who is near Balaram's Rasa place, direction Shiranghat, the Bandira tree. And Govardhan, this is the circumference or the geographical form of what we know as Vrindavan. There are many other 12 forests in total, and there are sub-forests. And Sri Ramghat is a sub-forest, an Upavan in Vrindavan. Вишванат Чакраварти Такур во Вриндаванаштаке говорит, что Вриндаван географически он расположен между точками Шри Рам, дерева Бандира, где проходил танец Баларамы, и Гавардханом, это географическая расположенность Вриндавана. Он включает в себя 12 лесов и также маленькие леса. И Шри Рамгат это как раз вот этот маленький дополнительный лес Вриндавана. So that means Balaram had other rasa dance with the Rama Priya Gopis. То есть Баларама устраивал отдельный танец раса с Рама Прия Гопи. So, but ultimately, all Shakti Tattva, that means the pleasure energy of the Lord, is origin Krishna, because Krishna is Shaktiman, and Radharani is the original Adya Shakti. Однако все гопи относятся к Шакти Татве Кришны, потому что Кришна это Шактиман,
остальные, то есть гопи — это энергия. This you can read in CC Adi Lila 4. Об этом вы можете почитать в читании Чаритамрити Ади Лила 4. The internal reason of Lord Chaitanya's appearance. Внутренняя причина явления Господа Чайтаньи. So there is a description that there are many sets of gopis and then also the how to say it, queens in Dwaraka and the Lakshmis in Vaikuntha, and they're all expansions of Radharani. И там описывается, что эти группы, гопи, включая цариц Двараки, Лакшми на Вайкунтхе и гопи, они все экспансии Радхарани. Problem is, I don't know from where it comes from, but there's an impression given that Radharani and Balaram, they cannot go together. Но проблема здесь в том, что есть такое мнение, что Радхарани и Баларама, они не соприкасаются вместе. Или они не могут вместе. Yeah. Because they think, you know, Balaram he is the brother of Krishna. He has nothing to do with Radharani. Поскольку считается, что Баларама как брат Кришны не имеет ничего общего с Радхарани. Of course, Balaram has nothing to do with Radharani's love affairs, because that's only with Krishna. И, конечно, он также не соприкасается с любовными играми Радхарани, потому что он брат Кришны. You have to understand, Vrindavan is a village. И еще надо понять, что Вриндаван — это деревня. And in this village, you know, there are so many, how to say, gopis and gopas and Krishna and Balaram and elders and youngers. А во Вриндаване очень много гопи, гопов, и Кришны, и Баларама, и у них есть старшие и младшие. So, and as far as I understood, Balaram very much loves Radharani, and Radharani very much loves Balaram. И, насколько я понимаю, Баларама очень любит Радхарани, а Радхарани очень любит Баларама. But we are so impure and so, how you say, prakrita bhaktas that we cannot understand. We bring everything together with lust, with karma, with lust, and there must be, if Balaram will have to, if he likes Radharani, or maybe he's also in love with her, like other men would do, or the Radharani will be unchaste with Krishna. No, it's not like that. It's pure love and affection. Между ними чистая любовь и привязанность, и это совершенно не так, как воспринимает обычный материалистичный человек, и мы, кто смотрим через нечистоту своего вожделения, что если они любят друг друга, означает это что-то нечистое, и что здесь какое-то предательство Кришны. Нет, это совершенно не так. Между ними чистая абсолютная любовь. Gokula means pure harmony. Гакула означает чистая гармония. There is no animosity between the inhabitants of Vrindavan. Нет никакой вражды между обитателями Вриндавана. Everyone loves and appreciates any other one. И все обитатели любят друг друга. Вриндавана. But of course, Krishna, Balaram and Krishna, they don't mix to have their own, how say, to have rasa dance. Но Кришна и Баларама имеют раздельные танцы раса. Although it is described in the, what's the demon's name, who was killed in the end? Хотя описывается в одной Shankachуда. истории, когда был убит демон Шанкачуда. There's Vrindavan Das Thakur, he very nicely describes that Leela also in Chaitanya Bhagavat.
Вриндаван Дас Такур тоже замечательно описывает эту лилу в читании Бхагавати. Where he explains, where he says, this, where he goes on this argument, oh, Krishna and Balaram, they had not a rasa dance together. Где он говорит, что Кришна и Баларама не проводили танец раса вместе. And then Vrindavan Das Thakur says, yes, they had a rasa dance together in this leel before it happened that Shankachuda was killed. Вриндаван Дас Такур говорит, они проводили вместе танец раса до того, как был убит демон Шанкачуда. Be careful with your microphone. Что они проводили танец раса до того, как был убит Шанкачуда. So they had there actually rasa dance but there were two groups of gopis, the Rama Priyas and the Krishna Priya gopis. И в этом их танце расы участвовали две группы гопи. And this Рама Прия и Кришна Прия. and this dancing pastime happened during Holi in the springtime. И этот танец проходил во время Холи весной. So, but there was a rasa dance together. What they have, it's called rasa krida. Krida means also pastime or dance, like a play together. И именно тогда они проводили этот совместный танец. Он называется раса крида, когда они играют вместе. So you can read in Krishna book on the 10th canto chapter. Об этом вы можете почитать в Кришна Бук в 10-й песне. Balaram coming to Vrindavan, I think is chapter 60. Когда Баларама приезжает во Вриндаван, я думаю, что это 16 глава. Let's see. No, 65. Balaram Точнее, visits Vrindavan is 65 глава. 65. Shankachuda is one of the last demons who was killed. It's in Шанкачуда был убит в последнюю очередь, один из the- последних. Here, 34. Chapter 34, Shankachuda, pastime with Shankachuda and the Rasa Krida of Krishna Balaram with their gopis. Здесь описываются игры уничтожение Шанкачуда и также танец Кришны и Баларамы с их разными гопи. That's Bhagavatam chapters. I don't know Krishna book. You have to see. It's maybe same or nearby. Это я называю главы из Бхагаватам. Кришна Бук примерно такие же главы. Let's see. Krishna book is yeah, 34. В Кришна Бук это 34. 34 chapter Shankachuda Lila. 34 глава убиения Шанкачуда, а в Бхагаватам это 10:65. Means Balaram's arrival is 60. Приезд Баларамы 65. That's the same, huh? Or это 65 глава. Balaram visits Vrindavan, 65. Баларама приезжает во Вриндаван, 65 глава в Кришна Бук, то же самое. Okay. That's all what I know now. Это все, что я могу сказать об этом.
Харе Кришна, большое спасибо, очень интересно. Спасибо вам за любовь. Thank you. It was very interesting. Understood, yeah. Spasiba. Okay, that's all then. Всё Vanamali, на сегодня. I see Vanamali's finger. She tries to Yes. say something. Thank Да, you Ванамали for the пытается wonderful class and answers of the questions. When you were speaking about Mother Yashoda and her fear, her protective mood and the fear, somehow it popped up in my mind about to have Shraddha. So can you compare this, having Shraddha and at the same time be fearful of, this? Somehow it doesn't go for my mind together, these two things. история с матерью Йашоды Кришны, как страх и Шрадха сочетаются. It's again a Prakrita idea. That's our problem. We want to make everything Prakrita, put the transcendence down to our material understanding. Это еще одна концепция нашего восприятия пракрита. Это наша проблема. Мы своим восприятием пытаемся понять лилы трансцендентного. But that's actually a great mistake and an offense. You should not drag down Krishna Lila to the material level. Но это на самом деле огромная ошибка и даже оскорбление. Не нужно спускать Кришна Лилу на уровень нашего материального понимания. That's not what the Prakrita Sahajas are doing. Ведь именно этим занимаются пракрита сахаджи. They take the pure transcendental feeling and they bring it down to their lusty level, Свои трансцендентные чувства, то есть трансцендентные чувства, они низводят до своего материального, похотливого понимания. And people who actually don't read and understand Bhakti Rasamrita Sindhu, they're bewildered. И люди, которые не читают и не понимают Бхакти Расамрита Синдху, они входят в заблуждение. Or nectar of devotion. Или если они не читают, то нектар преданности. Because there's clearly described there are not 5 rasas, there are 12 rasas. Потому что там четко описано, что существует 12 рас, а не 5. Vanamali, there are 12 rasas. Vanamali, этих рас 12. 5 main rasas and 7 secondary rasas. 5 основных рас и 7 дополнительных. The 7 secondary rasas, they support the 5 main rasas. 7 дополнительных рас, они помогают 5 основным. So Mother Yashoda's love to Krishna is Vatsalya ras. Любовь матери Яшоды к Кришне – это ватсалья раса. And one of the 7 rasas is also fear. А в одной из этих дополнительных 7 рас находится страх. Anxiety, horror. Беспокойство, ужас. So there are different secondary rasas, and therefore, when the mood or the feeling of fear is coming together in the mood of Vatsalya, of Mother Yashoda, of her fear about or anxiety, what happened with my dear Krishna, then this is not material, it is a transcendental emotion. И здесь говорится, что чувство страха вместе с настроением ватсальи, которое испытывала мать Яшоды, это не материальная, а духовная эмоция. And the transcendental emotion is always pure, it's not material. А трансцендентная эмоция всегда чиста, она не материальна. What we call material is that we put the transcendental emotion down to our egoistic rasa. But this is not actually rasa, this is actually Maya, illusion. Материальным или эгоистичным это мы, то есть свой уровень восприятия на это переносим. И это никакая не раса, это наша иллюзия. But Mother Yashoda's love to Krishna is free of illusion, of the material illusion, and free of false ego.
Но любовь матери Yashoda свободна от материальной иллюзии и от ложного эго. So she is sometimes in shock, sometimes in illusion, sometimes afraid because of Krishna's situation. Да, иногда она в шоке, иногда в иллюзии, иногда она в страхе из-за того, что произойдет с Кришной. So all 12 rasas, they also have their shadow or mirror reflection in the material world. But here it's Maya, in the spiritual world it is pure. Так что все 12 рас имеют отражение в материальном мире. Но здесь это майя, а в духовном мире эти 12 рас чисты. So soon you put Krishna in the center, all rasa becomes clear, it is transcendental. Как только вы поместите Кришну в центр, то все эти расы станут чистыми и And in the трансцендентными. material world, anger, illusion, fear, this is all a result of our attachments to and greediness and attachment to material enjoyments and objects. В материальном же мире гнев, иллюзия, страх и так далее, все это происходит из-за привязанности нас к материальным объектам. Okay? Yes, Guru Maharaj, thank you for your patience. Yeah. Repeat again and again. What else can I do? Спасибо большое, Гуру Махарадж, за ваше терпение. My Prakrita Bhaktasta. Терпение. Что еще мне остается делать, говорит Гуру Махарадж, со своими пракрита-бхактами? Okay, then we stop here. Huh? Thanks. I think no more. И закончим, больше нет вопросов. Hare Krishna, thank you very much, and have a nice good Balaram Purnima tomorrow. Yeah? Хорошо, тогда хороший вам Баларама Пурнима завтра. Yeah. Его милость Рахини Суда Прабху Джай. Jai. Jai, thank you, Guru Maharaj. Balaram Purnima Thank you. ki Jai, jai. Jai. Temple devotees ki Jai. 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 Bye. Hare Krishna. Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Ki Krishna. bol. Jai Gurudev. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Guru Maharaj. Thank you very much. Hare Guru Maharaj ki jai. Jai. Yeah. Krishna.